Welcome students. In the class 12 second chapter Electrochemistry NEET UG previous year's questions discuss cheyan. Okay. So let us start with the first question. Consider the following relations for EMF of an electrochemical cell. EMF calculate cheyanulla formula aanu ee question il choദിchirikkunnathu. And the options given are EMF of cell is equal to oxidation potential of anode minus reduction potential of cathode, or oxidation potential of anode plus reduction potential of cathode, reduction potential of anode plus reduction potential of cathode, or oxidation potential of anode minus oxidation potential of the cathode. Idile ed option aanu will give you the correct equation for calculating the EMF of the cell. EMF of the cell, we know it's calculated using the formula EMF is equal to the reduction potential of cathode minus the reduction potential of the anode. നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം, or you can write it as the reduction potential of cathode. This ഈ സൈനിനെ മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ഇട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ it becomes, what does it becomes? It becomes the oxidation potential of the anode plus oxidation of anode. So രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. Either the reduction potential of the cathode minus the reduction potential of the anode, or the reduction potential of the cathode plus oxidation potential of the anode. അപ്പോൾ ഈ given optionsൽ option D, that is തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ 2ഉം 4ഉം correct ആണ്. So the correct option regarding this question is option D. So the next question ഇതാണ്, the standard electrode potential E0 values of കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് അലൂമിനിയം, സിൽവർ, പൊട്ടാസ്യം, ക്രോമിയം ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. The correct decreasing order of the reducing power of the metal എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് this is a question relating to the electrochemical series. Electrochemical series, we know it's a series in which the various elements are arranged in the decreasing order of their standard reduction potential. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം മോർ positive value of E0, more the positive value of E0, it is a powerful oxidizing agent എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആരുടെ വാല്യൂ ആണോ കൂടുതൽ, it becomes a powerful reducing agent. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അലൂമിനിയം, Ag, പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് ക്രോമിയം, ആൻഡ് യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ -1.66 ഉണ്ട്, then 0.8 ഉണ്ട്, -2.93 ഉണ്ട്, ആൻഡ് -0.74 വോൾട്ട്. സോ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ആരുടെ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ, ഇറ്റ്സ് പൊട്ടാസ്യം. സോ ദ പൊട്ടാസ്യം ത്തിൻ്റെ ഹയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് E0, സ്ട്രോങ്ങർ ഇസ് ദ ഓക്സിഡൈസിങ് പവർ. സോ ദ ഡിക്രീസിങ് റെഡ്യൂസിങ് പവർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഗ്രേറ്റർ ദ വാല്യൂ ഉള്ള ആൾ വിൽ ബി പവർഫുൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ്. സോ പൊട്ടാസ്യം, ദെൻ വി ഹാവ് അലൂമിനിയം, ദെൻ കംസ് ക്രോമിയം, ആൻഡ് ദെൻ കംസ് സിൽവർ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഓർഡർ. കാരണം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. സോ ദ ട്രെൻഡ് വിൽ ബി പൊട്ടാസ്യം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അലൂമിനിയം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രോമിയം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിൽവർ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ is given by option B. Now moving on to the third question, which is also the question related to the electrochemical series. നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഫ്ലോറിൻ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയോഡിൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ഗിവൺ. And we are asked to find out the strongest oxidizing and reducing agents respectively. തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി ആരുടെ വാല്യൂ ആണ് മോർ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ, they act as a strong oxidizing agent, and more the negative value, they will act as a powerful reducing agent. അപ്പോൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം I മൈനസിൻ്റെ വാല്യൂ, see here it is 0.53, which is the lowest. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഓപ്ഷൻസിലും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് അയോഡീൻ ആണ്.
So it is the strongest reducing agent. So I minus is the strongest reducing agent. Whereas from here we can find that the value of fluorine is positive, more positive. So fluorine acts as a powerful oxidizing agent. It acts as a powerful oxidizing agent. So the correct option regarding this question, the strongest oxidizing is fluorine and the reducing is iodine. So the correct option is given by A. Now coming to the next question, here we find that the E0 value of Fe2 plus to iron is given as minus 0.441 volt and E0 Fe3 plus bar Fe2 plus is given as 0.771 volt. The standard EMF of the reaction. You are given a particular reaction and you are asked to find out the standard EMF of the cell. So let us first write down this reaction, that is Fe2 plus is getting converted to Fe. So Fe2 plus 2 electrons will give you Fe, and the value of E0 is provided in the question, that is E0 is given by minus 0.441 volt. This is already provided in the question. The next is the conversion of Fe3 plus to Fe2 plus, that is Fe3 plus electrons gives Fe2 plus, and the E0 value is given as 0.771 volt. These are the two parameters which are provided in the question, and we are asked to determine the value of the reaction Fe plus 2 Fe3 plus gives 3 Fe2 plus. ഇതിൻ്റെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, isn't it? നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഹൗ യു അറൈവ് അറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷൻ, നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഹൗ വി അറൈവ് അറ്റ് ദ ഡിറൈവ്ഡ് ഇക്വേഷൻ. സോ ലെറ്റ് us see. സോ ടു ഗെറ്റ് ദ അബവ് ഇക്വേഷൻ യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ നമ്മളുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ, ബിക്കോസ് വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് the equation required is Fe plus 2 Fe3 plus. So in this equation, the second equation, if I mark this as the first equation and this as the second equation, the iron in the 3 plus oxidation state you require is 2 Fe3 plus. അല്ലേ, ഇവിടെ 2 moles ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ correspondingly ഈ രണ്ടാമത്തെ equation you have to multiply it by 2. So what happens if I multiply the second equation by 2? I'll get it as 2 Fe3 plus 2 electrons gives 2 Fe2 plus, and the E0 value is 0.77 volt, and this if I mark it as 3, and if I subtract equation 1 from equation 3, this is if I subtract the first equation from the new equation, we will get the required equation. So if this is subtracted, what we get? We get the value as 2 Fe3 plus Fe gives 3 Fe2 plus, isn't it? We get the required equation. So subtracting 3 from 1, we have arrived at the required equation. So what we have done? We have, so in order to calculate the E0 value, we can subtract the E0 value of the third equation minus the E0 value of the first equation, isn't it? The first equation, which is minus 0.44 volt. So what will be your answer? Both the values get added up and finally the answer will be 1.212 volt. So this will be the final answer. So in such types of problems, you have to first arrive at the required equation. എന്താണോ നമുക്ക് ആവശ്യം ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക്
നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തുക. അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി യു minus the value of the E0 values also, then you will arrive at the answer. Okay, so the correct option regarding this question is given by option D. So coming to the fifth question, which is here given, the electrode potential of the half cells are given, that is zinc, and also iron is given. And similar problem we have done before, that is the EMF of the cell reaction Fe2 plus zinc gives Zn2 plus Fe. What is the EMF of the cell? Okay, so here it's a direct question. Here it is given E0 Zn to Zn2 plus is given as 0.76 volt. Similarly, E0 Fe to Fe2 plus, isn't it? Iron is getting converted to Fe2 plus, and that is equal to or given as 0.44 volt, and you are asked to determine the E0 value of this reaction. How you evaluate E0? Cell is equal to, we have found out the formula, that is E0 oxidation potential minus E0 reduction potential, isn't it? The first question we have answered. How you calculate the EMF of the cell. Now you have to make a slight change here, that is, here we find that zinc is getting converted to Zn2 plus. Zinc is getting converted to Zn2 plus, or zinc is getting oxidized. So this is your oxidation half cell. But here you see iron is getting converted to Fe2 plus. Iron to Fe2 plus. Here also it is reduction, oxidation is taking place, Fe to Fe2 plus. But here we require, the reaction that we require is Fe to Fe2 plus. So in order to get that value, you have to reverse this equation, or the E0 potential of this reaction. Here it is given as the plus 0.44 volt, but since we require E0 Fe to Fe2 plus, the conversion of Fe to Fe2 plus is required, you have to take the value as minus 0.44 volt. Okay, this will be the value. Fe2 plus to Fe is required. So now you can substitute the value for the E0 cell. E0 cell is equal to, oxidation is taking place at the zinc electrode and its value is 0.76 minus the value of the reduction potential is minus 0.44 volt. Okay, so this value, if you solve, you get the value for the E0 cell. Okay, coming to the next question, which is the electrode potential for the following half cell reactions are given, that is zinc getting converted to Zn2 plus, and the E0 value is given as 0.76 volt, whereas iron, the E0 value is provided as 0.44 volt, and we are asked to determine the EMF of the cell reaction. The cell reaction is given as Fe2 plus zinc gives Zn2 plus 2Fe. Here we find that zinc is getting oxidized, isn't it? Oxidation potential is given. Here Fe2 plus is getting converted to Fe, or this will be the reduction potential of the reduction half cell. Okay, so it is provided in the question, that is E0 Zn bar Zn2 plus, the value is 0.76 volt. And also you are provided E0 Fe bar Fe2 plus is 0.44 volt. Now you can apply the direct formula, that is E0 cell is equal to E0 oxidation potential minus E0 reduction potential, isn't it? So this value is 0.76 minus the value of reduction potential, which is 0.44 volt. So this finally comes out to be 0.32 volt. So the correct answer regarding this question is option D, 0.32 volt. So coming to the next question, that is based on concentration cell,
An electrochemical cell is set up and you are given cell which contains HCl as well as acetic acid, and you are asked to give the condition in which the EMF of the cell is not zero. EMF zero ആവാത്തത് ഏത് കണ്ടീഷൻ, സീറോ ആവാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ I have given you a diagram of an concentration cell and the concentration of the electrolyte. ഈ സെല്ല് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെല്ലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം the concentration of the electrolyte, that is H plus ions in both HCl and CH3COOH will not be the same. Concentration of H plus will not be the same in the two electrolyte. Therefore, H plus ions in the concentration same ആവാത്തോണ്ട് pH of 0.1 molar HCl will not be equal to the pH of 0.1 molar acetic acid. രണ്ടിൻ്റെയും pH same ആയിരിക്കില്ല. Because pH we know it's minus log H plus ion, isn't it? ഇവിടെ H plus ions in the concentration രണ്ട് കേസിലും same ആയിരിക്കില്ല, since it is a concentration cell. So since H plus ion concentrations are not the same, the pH of HCl and acetic acid will not be the same. So the correct option regarding this question is the option D, that is pH of 0.1 molar HCl and 0.1 molar acetic acid is not the same. Okay, the next question is regarding the standard hydrogen electrode. So see, the pressure of hydrogen required to make the potential of hydrogen electrode 0 in pure water at 298 Kelvin. Okay, but നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് pressure of hydrogen എത്ര pressure കൊടുത്താലാണ് potential 0 ആയിരിക്കുക in the case of pure water. So let us find how we solve this problem. നമുക്കറിയാം pure water എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. So in case of pure water, pH is equal to 7. That നമുക്കറിയാം pH 7 ആണ് for water. That is pH is equal to, pH ന്റെ expression എന്താ, minus log H plus. That is minus log H plus is equal to 7. Or from here we get the concentration of H plus ion, that is 10 to the power of minus 7. അല്ലേ, minus log H plus 7 ആണെങ്കിൽ H plus becomes equal to 10 to the power of minus 7. So this equation, how we write for the hydrogen electrode, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് equation എഴുതുക, 2H plus plus 2 electrons gives H2 gas. This is the equation or the for the standard hydrogen electrode. നമ്മൾ പിന്നെ equation ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. And now you have to write the Nernst equation for this cell reaction, that is E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 by number of electrons involved here is 2. So you have to put it by 2 log pressure of the hydrogen divided by the concentration of H plus ions. Since here you have H plus ion, H plus is 2 mole, you have to put it as raised to the power of 2. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. Nernst equation അറിഞ്ഞിരിക്കണം. How you write the Nernst equation for this cell is E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 by 2 log pressure of H2 divided by concentration of H plus raised to 2. നമുക്കറിയാം ഈ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് E0 സെൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൽ വാല്യൂ 0 ആയത്. E0 cell also is 0 minus 0.0591 by 2 log pressure of hydrogen divided by concentration of H plus. We have already determined, that is 10 to the power of minus 7. So 10 to the power of minus 7 the whole square. ഇതായിരിക്കും expression. Okay, on solving this equation we find that this term log, since other parameters become 0, log pressure of hydrogen divided by 10 to the power of minus 7 the whole square becomes equal to 0, or pressure hydrogen divided by 10 to the power of minus 7 the whole square is equal to log, if you are taking log to the right hand side, log 0 is 1, or pressure of hydrogen is equal to
If you take this square, it becomes 10 to the power of minus 14. So the answer is 10 to the power of minus 14 atmosphere. So the correct option regarding this question is 10 to the power of minus 14 atmosphere. So the next question here is, a hydrogen gas electrode is made by dipping platinum wire in a solution of HCl, and the pH of the solution is given as 10, and by passing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atmosphere pressure. The pressure also is given as 1 atmosphere. The oxidation potential of the electrode. We are all determine the oxidation potential. Now the pH of the solution is given as 10. We know the minus log H plus ion is the pH. So minus log H plus ions is equal to 10, or the H plus ion concentration becomes equal to 10 to the power of minus 10. Okay. Now we have to write down the Nernst equation. Before that, the reaction here is hydrogen is getting converted into 2H plus 2 electrons, isn't it? And we know that hydrogen here is at 1 atmosphere, and the concentration of the H plus ions we have calculated as 10 to the power of minus 10. So these parameters are available. Now we have to write the Nernst equation, that is EH2 bar H plus is equal to, since it is a hydrogen electrode, E0 value is 0 minus 0.0591 by number of electrons involved here is 2. So you have to divide this by 2 log concentration of H plus ions, that is 10 to the power of minus 10 raised to, you have to take the square, divided by the pressure, that is 1 atmosphere. So on solving this, you get the value of E hydrogen bar H plus equal to 0.59 volt. So the answer regarding this question is given by option D, that is the oxidation potential of the electrode. Since it is oxidation potential, you have to take the reverse. In the last question, we have calculated as the log pressure of hydrogen divided by the concentration of hydrogen. But here, since you are asked the oxidation potential, you have to take the log concentration of the H plus ions divided by the pressure of hydrogen. Okay. Now the next question is, for the cell reaction is given Fe3 plus I reacts with I minus to give Fe2 plus and iodine. E0 value is given as 0.24 at 298 Kelvin, the standard Gibbs free energy of the cell reaction, and you are given the Faraday's constant as 96,500 coulombs per mole. So now we move on to the calculation of Gibbs free energy, how Gibbs free energy and the EMF of the cell are related. Okay. Now we know that relation between the Gibbs free energy delta G0 and the EMF of the cell is given by delta G0 is equal to minus NFE0. That is, delta G is the change in the Gibbs free energy, N is the number of electrons involved, F is the Faraday, and E0 is the EMF of the cell. Now we know that in this reaction the number of electrons involved is 2. F is already given as 96,500 coulombs per mole, and the E0 of the cell is also provided in the question, that is 0.24 volt. So it is a direct substitution reaction. Delta G0 is equal to minus 2 into 96,500 into 0.24. And this value comes out to be minus 46.32 kilojoule per mole. So the answer is minus 46.32 kilojoule per mole. Now the next question is, for a cell involving one electron, just one electron, that means N is equal to 1, E0 cell is equal to 0.59 volt at 298. The equilibrium constant for the cell reaction is also given. Okay, now we are asked to determine the equilibrium constant, but you are given 2.303 RT by F is equal to 0.059 volt. So let us see how we solve this problem. According to the Nernst equation, we know E cell is equal to E0 cell
minus 0.0591 by n log Kc. This is another expression relating the equilibrium constant and the cell potential. Okay. Now we know that at equilibrium, E cell is equal to 0, isn't it? EMF of the cell at equilibrium is equal to 0. Therefore, you can write the above equation as E0 cell is equal to 0.059 by n log Kc. Log Kc, isn't it? Now, we know the 0.059, since it is only one electron are involved, you can substitute the value n as 1 into log Kc. E0 cell is equal to, isn't it? Now here the value of E0 cell is also given, that is 0.59. That is also provided in the question. So 0.59 is equal to 0.0591 by n log Kc, or log Kc becomes equal to, if you solve this equation, log Kc becomes equal to 10, or Kc is equal to anti-log of 10, that is 10 to the power of 10. Anti-log of 10 is 10 to the power of 10. So this is a method how you evaluate Kc. So the correct option regarding this question is option D, 1 into 10 to the power of 10. Now the next question is electrochemical cell is given containing zinc and copper, which are dipped in their electrolytes. The EMF of the Daniell cell is given by E1. When the concentration of zinc sulfate is changed to 1 molar and that of copper sulfate changed to 0.01 molar, the EMF changes to E2. So here you find a concentration change, and as a result the EMF also is changing from E1 to E2. From the following, which one is the relation between E1 and E2? And you are provided RT by F. Okay. So we know that, let us write the Nernst equation. How you write E cell is equal to E0 cell. For when the concentration is, you have to write the Nernst equation in both the cases, that is before and after the case, after you change the concentration and also in the before case. So let us write E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 by n log, here it's an electrochemical cell containing zinc and copper. So if you are writing the Nernst equation, we write it as log concentration of Zn2 plus oxidized state divided by concentration of Cu2 plus. Okay, so this is the, in general, if I am writing the Nernst equation for the above cell. Now let us see, write the Nernst equation when the concentration is 1 molar, then it becomes 0.01 molar, isn't it? So E1, if I am demonstrating E1, it as E1, E1 is equal to E0 minus 0.059 by number of electrons involved is 2. So by 2 log concentration of Zn2 plus. The concentration of Zn2 plus has been changed from 1 to and that of copper sulfate has been changed from 0.01 molar. So here the concentration of Zn2 plus is 0.01 divided by concentration of copper is taken as 1. Okay. Now if I solve this, that is E1 is equal to E0 minus 0.059 by 2 log 0.01 divided by 1 I have given. Hope you understood. Here 0.01 is the concentration of Zn2 plus and 1 is the concentration of Cu2 plus. So this comes out to be log, this will be minus 2. That means if I solve this equation, I get the value of E0 plus 0.059. If you simplify the equation, you see this value becomes E0 plus this 2 and 2 get cancelled out and you get the value of E1 as E0 plus 0.059. Now we'll write the next equation when the concentration has undergone a change, that is E2 is equal to E0 minus 0.059 by 2 log
Here the concentration of zinc is 1 by 0.01. Okay, in this case the concentration is 1 divided by 0.01, and if you solve this you get the value as E0 minus 0.059. Now see, in the E2 you get the value as E0 minus 0.059, whereas E1 is E0 plus 0.059. So definitely we can say that when the concentration is changed, E1 is becoming greater than E2. Or the correct option regarding this question is given by option B. Now coming to the next question, if the E0 cell for a given reaction has a negative value, which of the following gives the correct relation for the value of delta G0 and K equilibrium? നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ്. പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡെൽറ്റ G0 നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് ഓഫ് ദം? ഓക്കെ, സോ വി നോ ദാറ്റ് നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ G0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് NFE0 സെൽ, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇതാണ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ? E0 സെല്ല് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ഡെൽറ്റ G0 ബിക്കംസ് പോസിറ്റീവ്, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? ഡെൽറ്റ G ബിക്കംസ് പോസിറ്റീവ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡെൽറ്റ G ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കും, സോറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? സോ we can put delta G0 is equal to minus nRT. ഇനി നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എഴുതാം. മൈനസ് nRT log Kc. ഇതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഗിബ്സ് എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. ബട്ട് ഡെൽറ്റ G0 പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വി ഹാവ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെൽറ്റ G0 ഇസ് പോസിറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ G0 പോസിറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ്, isn't it? If this becomes negative only, negative into negative, you get it as positive. That means equilibrium constant should be less than 1. Equilibrium constant less than 1 ആയിരിക്കണം. നമ്മളുടെ ഡെൽറ്റ G0 greater than 1 ആയിരിക്കണം. So delta G should be greater than 0 and equilibrium constant should be less than 1. So the correct option regarding this question is given by option A. Now we see the next question. Adutha question enda, for the reduction of the silver ions with copper metal, the standard cell potential was found to be 0.46 volt at 25 degrees Celsius. The value of the standard Gibbs free energy. Delta G0 value ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So how you evaluate delta G? Cell reaction you have to first write it down. കോപ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. So Cu plus 2Ag plus gives Cu2 plus 2Ag. ഇതാണ് സെൽ റിയാക്ഷൻ, isn't it? നമുക്ക് ഡെൽറ്റ G0ൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. ഡെൽറ്റ G0 is equal to minus NFE0. This is the expression. Direct substitution, number of electrons involved here is 2. നമുക്കറിയാം 2 electrons ആണ്. Minus 2 into 96,500 into you are provided with the E0 value, that is 0.46. 0.46, and if you solve this the value comes out to be minus 88.78 kilojoule, and that you can approximately equate 89 kilojoule. 89 kilojoule. Okay, minus 89 kilojoule. So the correct option regarding this question is minus 89 kilojoule, which is given by option A. Now coming to the next question, the standard EMF of the galvanic cell involving cell reaction with N is equal to 2. അതായത് number of electrons 2 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്ന 0.295 വോൾട്ട് ആണ് at 25 degrees Celsius. The equilibrium constant for the reaction. നമ്മളോട് equilibrium constant അതായത് Kc ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് Nernst equation ആണ്. That is ഈ Nernst equationും equilibrium constantും ഈ 0 തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ എഴുതിയതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ലോഗ് Kc, isn't it? അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് 0 is equal to E0 minus 0.059 by N log Kc.
equation takes this form. Or K ഇതെന്ന് Kc ഇതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ antilog of Ne0 divided by 0.059. ഇതിൻ്റെ antilog എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും we get the value of Kc. That is antilog, substituting the value of n here is 2 into E0 0.295 divided by 0.059. This solve either you get the value as 1 into 10 to the power of 10. So the correct answer regarding this question is option D, 1 into 10 to the power of 10. The next question is, at 25 degrees Celsius, molar conductance of 0.1 molar aqueous solution of ammonium hydroxide in the value തന്നിട്ടുണ്ട്, and at infinite dilution molar conductance is 238. The degree of ionization, ammonium hydroxide in the degree of ionization ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. Degree of ionization കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള formula, degree of ionization is given by, you have to know this formula, molar conductance at concentration C, at a particular concentration, അതാണ് അതിൻ്റെ meaning, divided by the molar conductance at infinite dilution. Infinite dilution means when the concentration C becomes 0. അതാണ് infinite dilution. നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് lambda m, molar conductance is represented as lambda m, that is lambda mc at a particular concentration divided by lambda m infinity. So this is the expression for the degree of dissociation alpha. Alpha is equal to molar conductance at a particular concentration divided by molar conductance at infinite dilution. So particular concentration നമുക്ക് value തന്നിട്ടുണ്ട് 9.54 ആണ്, divided by infinite value 238 ആണ്. If you solve this, you get the value as 0.04008, and it is, since it is a degree of dissociation, you have to express it in percentage, which comes out to be 4.008%. So the correct answer regarding this question is given by option A. So the next question is based on the Kohlrausch's law. That is, we have asked to find the limiting molar conductivity of ammonium hydroxide solution. And നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഏതൊക്കെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ഇഫ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ലാംഡ m0 ഓഫ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ദ സം ഓഫ് ദ molar conductance of the individual ion. That means lambda m0 of NH4 plus lambda m0 of OH minus. Okay. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് NH4 പ്ലസും OH മൈനസ് അയോൺസും കിട്ടണം നമ്മളുടെ, അതായത് റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷനിൽ ഇവർ ഈ രണ്ട് അയോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ആരെ ചൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് അയോൺസിനെ കിട്ടും എന്ന് അറിയണം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് വി ഡെഫിനറ്റ്ലി റിക്വയർ അമോണിയ. So we have to choose ammonium chloride. Ammonium chloride നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, isn't it? Ammonium chloride നമുക്ക് ആരെ തരും? അമോണിയം അയോൺസിനെ തരും, isn't it? അമോണിയം അയോൺസിനെ തരും. Plus additionally you have chloride ions also. You require OH minus. OH minus ionsനെ തരാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ്, isn't it? So sodium hydroxide will decompose to give Na plus lambda m0 of OH minus. അപ്പം നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാൾക്കാരെ കിട്ടി, അതായത് ഇതും കിട്ടി. അതായത് ഈ രണ്ട് ഈക്വേഷൻ ആഡ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ ലാംഡ എം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ കിട്ടി. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവരെ ആവശ്യമില്ല, ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കളയാൻ യു റിക്വയർ അനദർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. വാട്ട് വിൽ ടേക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. So lambda m0 of sodium chloride, if you minus along with this, നമുക്ക് required ആയിട്ടുള്ള equation കിട്ടും, isn't it? So how can we represent this?
if we consider this as the first equation, this as the second, and this as the third, you have to add 1 plus 2 minus the third equation. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ഓപ്ഷൻ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് and sodium hydroxide. From that you have to minus the value of NaCl. So the correct option regarding this question is given by option D. Next you see an increase in the equivalent conductance of a strong electrolyte with dilution. What is the reason for the increase in the equivalent conductance of a strong electrolytes? We know that strong electrolytes completely ionize ചെയ്യപ്പെടും. Solution completely ionizes in solution at all concentration. So increasing dilution, the number of ions. Dilution, if you are increasing, the number of ions remains the same. Number of ions is the same. There will not be any change in the number of ions, but the ionic mobility will increase. Definitely ionic mobility will be increased, and that will be the reason for the increase in the equivalent conductance. So equivalent conductance increases due to the increase in the ionic mobility of the ions, which is given by option A. Now coming to the next question, on heating one end of the piece of a metal, the other end becomes hot. What is the reason the other end, മറ്റേ എൻഡ് ചൂടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം conductivity of heat in metal is due to the electrons, free electrons കാരണമാണ് മെറ്റൽസ് കണ്ടക്റ്റീവ് ആവുന്നത്. Okay, and when they move, conductivity is due to the moment of the free electrons. So അവരുടെ moment കാരണമാണ് ഹീറ്റഡ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറോ കൂടുന്നത്. So the correct option regarding this question, എന്താണ് when it is heated മറ്റേ അറ്റം ചൂടാവാനുള്ള കാരണം, ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ മൂവിങ് ടു ദ അതർ എൻഡ്. ഇലക്ട്രോൺസ് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ. ആ മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഓപ്ഷൻ എ. Now you see which of the following expression correctly represents the equivalent conductance at infinite dilution for Al2SO4 thrice. Given that lambda 0 Al3 plus and lambda 0 SO4 2 minus are the equivalent conductance at infinite dilution of the respective ion. ഇത് നമ്മൾ Kohlrausch's lawനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. So first we have to write down how this dissociate, that is Al2SO4ൻ്റെ dissociation pattern നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം. That is Al2SO4 thrice dissociate to give 2Al3 plus plus 3SO4 2 minus. So if I am writing the lambda m0 of Al2SO4 thrice, നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? We can write it as 2 into lambda m0 of Al3 plus, because you have 2 Al3 plus plus 3 into lambda m0 of SO4 2 minus. അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. 2 into Al3 plus plus 3 into SO4 2 minus. So the correct answer is option A. Now the next question is equivalent conductance of Ba2 plus and Cl minus ions are 127 and 76 respectively. Equivalent conductance of barium chloride at infinite dilution. So here you have to first write how barium chloride dissociates. Barium chloride dissociates as Ba2 plus plus 2Cl minus, isn't it? So if I'm writing the lambda m0 as per Kohlrausch's law, lambda m0 of barium chloride is given by lambda m0 of Ba2 plus plus 2 into lambda m0 of Cl minus, isn't it? Now in order to calculate the lambda 0 is given in the equivalent conductance is given in the question as 127 of Ba2 plus. So 127 plus 2 into the value for chlorine is given as 76. If you calculate this value, it is found to be 279. But here I have provided that lambda equivalence at infinite dilution, you have to divide by the given നമുക്ക് കിട്ടി 279, you have to divide it by an n factor. N factor means the total charge on either cation or anion. എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം.
Here ഈ equation barium chloride charge എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. So in order to obtain lambda m infinity, you have to divide this 279 by the n factor, which is 279 by 2 is 139.5. So ഈ question's correct answer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 139.5. Now the next question is the number of Faradays required to produce 20 grams of calcium from molten calcium chloride. Atomic mass തന്നിട്ടുണ്ട് 40 grams ആണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ atomic mass. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Ca2 plus 2 electrons gives Ca, isn't it? അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം number of electrons, the charge carried by 1 mole of an electron ആണ് Faraday. ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് Faraday. So here you have 2 moles of electrons. So 2F, 2 Faradays is giving you here only 1 mole of calcium, isn't it? 1 mole of calcium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if you express in grams it is 40 grams. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 Faraday, it's a direct question. 1 Faraday എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം. That will be half of this, that is 20 grams. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പിന്നെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് it is 20 gram. 1 Faraday ആണെങ്കിൽ 20 grams. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര Faraday എന്നാണ്. അപ്പോൾ 20 grams കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായത് 1 Faraday ആണ്. So the correct answer is option A. Next question, during the electrolysis of molten sodium chloride, the time required, ഇവിടെ എത്ര സമയം വേണം, time required to produce 0.1 mole of chlorine gas using a current of 3 ampere. If you are using the current of 3 ampere. So electrolysis of molten sodium chloride ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് you have to be aware of what is the reaction at the cathode and anode. Cathodeൽ നടക്കുന്ന reaction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2Na plus 2 electrons gives 2Na, and the reaction at the anode is 2Cl minus gives Cl2 plus 2 electron. And if you find out the overall reaction, that is 2Na plus 2Cl minus gives 2Na plus Cl2. We know according to the Faraday's first law, the quantity of electricity or the amount of the substance deposited is directly proportional to the quantity of electricity passed, or you can write W is equal to ZIT, where Z is the electrochemical equivalence, I is the current and T is the time, or W. Z in namukku വേറെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും കൂടെ എഴുതാം. Z is equal to electrochemical equivalence divided by 96,500 coulombs into I into T. So ഈ എക്സ്പ്രഷൻ you can use it. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഡബ്ല്യുവിനും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് number of moles of chlorine gas into molecular weight of chlorine gas is equal to, this E is equivalent weight of chlorine gas. So equivalent weight divided by 96,500 coulombs into I into T. So ഈ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ. So number of moles of chlorine gas into molecular weight of chlorine is equal to equivalent weight divided by 96,500 coulombs into I into T. From here you have to find out the value of T. അപ്പോൾ number of moles ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. That is 0.10 into molecular weight of chlorine is 71 into equivalent weight of chlorine is 35.5 divided by 96,500 into I. Current 3 ampere ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So 3 into T to be determined. And if you solve this, you get the value of T. ഈ equation solve ചെയ്താൽ T ൻ്റെ value you get as 110 minutes. So the correct option is option B. Now the next question is based on the Faraday's second law of electrolysis, that is weight of silver displaced by a quantity of electricity which displaces 5,600 ml of oxygen at STP. Faraday's second law we know, ഇവിടെ രണ്ട് സിൽവറും displaced by a quantity, the weight of silver എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, isn't it?
So how we determine this value? The weight of silver. So according to the Faraday's law, weight of silver divided by the equivalent weight of silver is equal to the weight of oxygen divided by the equivalent weight of oxygen. Alle? Weight of silver displaced by a quantity of electricity which displaces 5600 ml of oxygen. So here Faraday's second law in the equation aanu ningal use cheyande because same quantity of electricity is passed through both silver and oxygen. Appo adinanusaരിച്ചിട്ടുള്ള weight എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So weight of silver divided by equivalent weight of silver, we know it is 108, isn't it? Equivalent weight is 108 and equal to weight of oxygen. Weight of oxygen is given as 5600 ml. Adu shraddhikkanam, 5600 ml aanu. So you have to divide this value 5600 divided by the molar volume, that is 22400 ml, ml ulla value, into 32, isn't it? Into 32, O2 inde molecular weight divided by equivalent weight, that is 8. So if you solve this, you get the weight of silver as 108 gram. So the correct option regarding this question is given by option D. Now the next question is the efficiency of a fuel cell. Fuel cell, we know that cells which converts the energy produced by the burning of fuel. Fuels burn ചെയ്തിട്ടുള്ള energy ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സെൽസിനെയാണ് we call it as fuel cells. നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂവൽ സെൽസ് അപ്പോളോ സ്പേസ് മിഷൻ പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത്. സോ ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഫ്യൂവൽ സെല്ലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഫ്യൂവൽ സെൽ. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി പൊതുവെ വി എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഈറ്റ and it is given by the useful energy divided by the change in enthalpy delta H. ഇതാണ് expression. Useful energy എന്ന് പറയുന്നത് it's nothing but the Gibbs free energy that is given by delta G by delta H. So the efficiency of a fuel cell you can represent as delta G by delta H, which is given by option B. Now it's a direct question, that is a device that converts energy of combustion of fuels like hydrogen and methane directly into electrical energy. That we have already told, it is a fuel cell. Okay. Next is a problem which is related to the topic corrosion. Zinc can be coated on iron to produce galvanized iron, but the reverse is not possible. Why? നമുക്കറിയാം galvanization is a process of coating iron with zinc. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ എന്തായിരിക്കും റീസൺ? വി നോ ദ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സിങ്ക്. സിങ്കിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ദാറ്റ് ഈസ് E0 Zn2 plus bar Zn is minus 0.76 and that of iron E0 Fe2 plus bar Fe ന്റെ വാല്യൂ minus 0.44 volt ആണ്. So thus due to the higher negative potential, ഇവിടെ ആരുടെ വാല്യൂ ആണ് ഹയർ? So due to the higher negative potential of zinc, സിങ്കിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് higher than iron. So since zinc has a higher value, പിന്നെ സിങ്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ മോർ റിയാക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചുള്ള പ്രോസസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. വി ക്യാൻ കോട്ട് ഓൺലി അയൺ വിത്ത് സിങ്ക് ആൻഡ് നോട്ട് വിത്ത് അയണിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് സിങ്ക് കോട്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷേ സിങ്കിൻ്റെ പുറത്ത് അയൺ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ റീസൺ ഡ്യൂ ടു ദ ഹയർ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ സിങ്ക്, ഓർ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് ഇസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ അയൺ. ഓക്കെ. Next is the most convenient method to protect the bottom of the ship made of iron. It is, and the most protective method is by coating with white tin plating. This is the usually preferred method for protection of the bottom of the ship which are made of iron. Okay. Now the next is the protect iron against corrosion, the most durable metal plating. നമ്മൾ പഠിച്ചു galvanization technique ആണ് most preferred method for the protection of iron. So galvanization means the coating of iron with zinc. So this will be the correct answer. The next question is sodium is made by the electrolysis of a molten mixture of about 40% sodium chloride and 60% calcium chloride. Why is calcium chloride added to it? We know that sodium is obtained by the electrolysis of its chloride. Here the melting point of the chlorides of sodium is quite high.
So in order to lower its melting point, calcium chloride is also added. So the correct option regarding this question is this mixture has a lower melting point than sodium chloride, which is given by option D. Hope you understood. Thank you.